Hello everyone, this is me, Faizah Leenat Diah. Welcome to my channel, Let's Learn English with Leenat. Today, I'm at Cox's Bazaar. So, চলুন আমরা একটা কিছু শিখে নিই আজকে। আমরা আজকে কি শিখতে পারি? আমরা আজকে correct pronunciation শিখে নিতে পারি। So, let's start. শুরুতেই দেখছিলেন আমি কি নিয়ে খেলছিলাম? এটা কি? এটা কি water? Is it water? No, it's not water. It's water. It's water. Water. So, let's move to our next word. What is it? It is sweat. গরমের সময় আমরা কি বলি? আমরা ঘেমে যাই যখন আমি বলি I'm sweating. ওকে, কিন্তু আমরা অনেকে এটাকে বলি I'm sweating. Sweating. Sweating কিন্তু সঠিক না, sweating. কারণ এটা হচ্ছে ঘাম। স্পেলিং হচ্ছে SWEAT, sweat, যার বাংলা অর্থ ঘাম। কিন্তু আমরা যখন বলি সুইট, এটা অর্থ হচ্ছে মিষ্টি। আমরা কি গরমের সময় মিষ্টি করি? না 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 না, আমরা কিন্তু গরমের সময় ঘেমে যাই। এই ঘামটাকে ইংলিশে বলে সোয়েট। সো কারেক্ট স্পেলিং SWEAT, যার কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন হলো সোয়েট। I am sweating. So let's move to our next word. It is nation. Nation. It's not nation, it's nation. So আজকে আমি কাদের সাথে এসেছি? আমার পরিবারের সাথে এসেছি। কিন্তু পরিবারটা একটা বাংলা ওয়ার্ড। ইংলিশে যদি বলতে চাই, পরিবারের ইংলিশ ওয়ার্ড কি? ফ্যামিলি নাকি ফ্যামিলি? ফ্যামিলি হবে? না 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 না, ফ্যামিলি হবে না। Correct pronunciation is family. Family, okay? So, moving towards our next word, it is invitation or invitation. কোনটা সঠিক? আপনাদের কি মনে হয়? So, এটা কি invitation নাকি invitation হবে? Correct pronunciation is invitation. আমরা অনেকে এটাকে invitation বলে থাকি, invite verbটা থেকে, but এটা কিন্তু invitation হবে. Okay? So, moving towards our next word, it is preposition or preposition. Parts of speech এটা একটা নিঃসন্দেহে আমরা সবাই জানি, but আমরা কিন্তু এটা সবসময় বলে থাকি preposition. Preposition. No, it's not preposition, it's preposition. What is it? Preposition. Okay? So, let's move towards our next word. It is enjoy or enjoy. I am enjoying or I am enjoying. It's enjoy, not enjoy. Enjoy. I'm enjoying a lot, like this. Let's go for another word. It is payment or payment. Payment or payment. আমরা অনেকে বলে থাকি payment. আমার পেমেন্ট করা হয়েছে, but it's not payment, it's payment. Payment. Okay? So, moving towards our next word, it is son or son. Son or son. SON. এটা দেখলে অনেকে বলেন son. I have a son. Son. No, 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 no. Not son, it's son. Like I have a son, I have two sons, like this. Not I have a son. Okay? So, our next word is enough or enough. It's enough or it's enough. What do you think? Which one is correct? Actually, the correct pronunciation is enough. It's enough, not it's enough. It's enough. So, that's all for today. Please don't forget to like, comment and subscribe my channel. Assalamu alaikum everyone.